السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اکرام مرزا آپ کے لیے لایا ہوں آج صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جناب مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھی پریزنٹر جناب محترم فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سے دعا سلام کر لیں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeah, I'm Farouk, and I'm grateful to be here today to join this conversation. تھینک یو فاروق بھائی۔ تو سامعین و ناظرین، صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک چیریٹی ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے، اور مزید معلومات کے لیے ہم جناب دعوت دیتے ہیں جناب عرفان بھائی کو کہ وہ اپنے صدقہ جو ٹرسٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں کیا نہیں۔ پروگرام کے دوران آف کورس انگریزی میں بھی بات چیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مادری زبان ہے پہاڑی، اس میں بھی بات چیت ہوگی۔ تو جناب خوش آمدید اور السلام علیکم کہتے ہیں جناب عرفان بھائی آپ کو، کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت اچھا۔ تو ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے آپ سے کہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کیا ہے؟ اکرام بھائی، صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ اس کا نام ہے کہ جو غریبوں کی جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم کسی بھی غریب کو مدد کر سکیں، اس کا نام صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، کہ خاص طور پہ غریبوں کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں جہاں تک ہماری ضرورت ہے غریبوں کو جی، اور خاص طور پہ ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں اس وقت، تو جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جہاں میں کام کر رہا ہوں اس علاقے میں تو کافی غریب ہیں وہاں، اور تقریباً ہر کسی کو ہماری ضرورت ہے۔ تو صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک پوری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے کہ ان علاقوں میں جا کے ان کی تندرستیاں دیکھ کے تو وہ غریبی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ I mean, we have many charities today up and down the country, internationally, doing some great work. What would you say sets Sadaqah Welfare Trust apart from, say, any other charity? What do you do differently? Farouk bhai, there's many charities out there, and mashallah, no doubt they're doing a great and fantastic job, and may Allah Ta'ala give me the tawfiq and them to do more. But there's certain organizations where I've seen where the 100% donation policy is never in place. And because of that, whether they cut the fees for administration costs, or they have a big team in Pakistan where they have to pay their workers for the administration costs, your donation doesn't 100% get to them people. So when I decided that we're going to be opening a charity, one of the main concerns was that how are we going to be, if somebody gives us the £1, how do we actually get this £1 across to Pakistan and make sure that it reaches the person in need? So alhamdulillah, this is one of our highlights of our charity, where we have 120% donation policy, where alhamdulillah we can guarantee that any penny that gets to Pakistan or anywhere around the world where we work, inshallah it will get to the poor and the needy. عرفان بھائی تساں چونکہ آزاد کشمیر نے تعلق رکھنے، تو میں چاہساں کہ آساں اپنے سننے والے اور تکنے والے واسطے اپنی پہاڑی زبان وچ بھی گل بات کراں، تو تھوڑا جا تساں دسو کہ تساں یہ جڑی اپنی آرگنائزیشن ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ کس طرح ڈیسائیڈ کیتا سی، فیصلہ کیتا سی بنانے نا؟ اکرام صاحب تکو کہ بندہ کم کرنا رہنا پوری زندگی نا، تو ایک زندگی وچ ایک ٹائم اچھنا کہ جلے انسان آنا کہ چلو دنیا کو کہ نہیں رہے ہیں اساں ہمیشہ اپنی کمائی کیتی ہے، اساں کہ نہیں رہے ہیں ہمیشہ، تو یہ ٹائم ایک ایسا زندگی چ ماڑے واسطے یہ آیا کہ ڈیسائیڈ ہویا کہ نہیں رہے ہیں پوری زندگی، کیوں کیا اچھا نہیں ہے کہ اساں ہن کچھ واپس دئیے؟ کیا بات ہے؟ تو جے اساں واپس دیاں تو پھر اساں کی اللہ نے مخلوق ہی واسطے کچھ کرنا چاہیے ہے۔ چیریٹی نہ دور دور تک ماڑے دماغ وچ گل نہیں سی کہ اساں اس کی اساں ہاتھ باساں، مگر جلا ضروریات تکیاں غریب لوکاں نے، میں آپوں 25 واری پاکستان چکر لائے اور ہمیشہ تکڑے آئے ہیں، پر کوئی اللہ تعالیٰ نے طرفوں کوئی ایسی پئی دل وچ کہ اس بار جلا واپس میں آیا تو میں سوچا کہ ہوں جڑی باقی زندگی ہے یہ انشاءاللہ اساں غریباں واسطے ایک قسم دی وقف کری ہوئی ہے۔ اور اس ملک رہی تو یعنی کہ جتھا اتنی بیزی لائف ہے، بندہ اپنے کم کاجاں وچ ہونا، تساں یعنی کہ سوچا کہ میں اس چیز پر بھی توجہ دیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نا ایک خاص نعمت ہے نا کہ اگر یہ سوچ اس بندے کی عطا کری ہوڑا ہے، میں تو سمجھنا کہ یہ نعمت ہے کہ ہر بندہ اپنے واسطے کرنا، جسے میں پہلے بھی عرض کی ہے کہ اپنی کمائی کرسی، اپنے بچے کی پالسی، اپنی جائیداداں گٹھیاں کرسی، گڈیاں کنسی، مگر ایک سوال ہے کہ وہ کتنا کری سکنا، کتنے مکان کنسو، کتنی گڈیاں کنسو، کتنے جہازیں سفر کرسو، کیوں ایسا نہ کم کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات کی خوش کرنے مارے کو ایسا کم کری ہے۔ کیا بات ہے؟
Subhanallah, yeah. So we're building for our akhirah rather than Yes. building for this world. Yeah. Alhamdulillah. Inshallah. MashaAllah, I've seen some of your work already as part of Sadaqah Welfare Trust. For the benefit of myself and our viewers, can you just maybe touch on some of the services that Sadaqah Welfare Trust provides? Yeah, thank you, Farooq bhai. We do, mashallah, quite a lot of work we've been doing now for the last 3 to 4 years, alhamdulillah. And even before Sadaqah Welfare Trust was set up as an official charity, me and the family and my brothers and sisters and my relatives, mashallah, we were involved in many, many projects. Alhamdulillah, but our main focus now, the areas that I work in is Jung in Punjab, region of Pakistan. So we actually sent a whole team there and did a survey around that village to see what that specifically the needs were for that village. What we came back with was that they needed food packs. Obviously, hunger is a very big problem. 4 people out of 10 go to sleep without any food in their stomachs whatsoever. The rest of them, some people are surviving on water, some people are surviving on the very, very minimum. So food packs was a very big aspect of Sadaqah Welfare Trust and ensuring that we can get food packs to these people. Also, water was a very big issue. Sanitization was a very big issue because these people didn't have any water wells. They couldn't really wash themselves. Through that, there was disease and they fell ill. So it was a kind of like a domino effect. You know, when tragedy occurs, one thing goes to the next, to the next, to the next, and it's a never-ending story. So we provided hand pumps. That was a major work that we do in them regions. So food packs and hand pumps, medical care we take care of as well. A lot of people, like I said, have illnesses and unfortunately they're full of disease. So they need medical attention as soon as possible. So we try to provide medical care for them. Some of the things that we do is employment. We try to give people sustainable employment. We set them up, whether it's something small as a sewing machine or even a shop or a tea stall, anything that they can self-provide for themselves. So employment is one of our aspects as well. Child education, we are really concerned about all these poor young boys and girls who are deprived from education. And as you know, education is a major thing in life which one needs to have on board. Without that, we can't see a better future for these children. So, we provide books, schooling, and we're trying to assist them with that as well. Living accommodations, we go and do, maintain people's buildings. We've seen so many buildings where there's no roofs of their, 4 walls. We try to build roofs there. We try to actually even build like toilets for them. And then also, Ramzan is fast approaching. We also provide Ramadan food packs, which we're working towards, alhamdulillah. Last year, many of my friends, families, and other members of the public, brothers and sisters, mashallah, kindly donated towards Ramadan food packs. And mashallah, we got to see around about 3,000 houses last year, mashallah, where we provided exactly a 30-day package for these brothers and sisters, alhamdulillah. माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया. तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि आपने जिस तरह बताया कि डिजीज़ के बारे में, मशीनों के बारे में, इन लोगों के बारे में आपको पता किस तरह चलता है? इकराम भाई, कुछ भी काम करने से पहले, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, कोई भी काम करने से पहले हमारी पूरी टीम है वहाँ पाकिस्तान में ना, तो समझ लें कि हमारी टीम है 12 या 14 से जो है ना हमारे वहाँ नुमाइंदे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. कोई भी इलाके को अप्रोच करने से पहले हम उन नुमाइंदों को बाहर वहाँ भेजते हैं और फिर उनके हालात का पता चलता है हमें. जो परेशानियाँ होती हैं उनको नोट किया जाता है, उनके केस नंबर होते हैं, वो हमारे पास एक फ़ाइल की इमानत होती है हमारे पास. डेली बेस पे या वीकली बेस पे चेक? वीकली बेस में होता है ये, ठीक है, कि यानी कि हमारे पास अगर 20 प्रोजेक्ट्स हैं एक हफ़्ते के, तो वो हमारे पास लिखे होते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि 10 से लेके 20 तक ये प्रोजेक्ट हमें एक हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में कंप्लीट करें. जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, फ़ाइल खोलते हैं, जो दूसरे होते हैं, जो लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं, फिर उनको हम जो है ना जाके देखते हैं. तो इस वक्त आपकी जो मेंबर्स हैं टीम के, कितने लगभग होंगे काम? अल्हम्दुलिल्लाह 0 से शुरू हुए थे इकराम भाई, मगर ये अल्लाह ताला की खास नेमत हुई है कि हमारा काम देखते हुए, हमारा जज्बा देखते हुए, तो वहाँ के लोगों ने हमें सराहाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे काम को देखते हुए. तो उन लोगों ने भी ये समझा कि हम भी जो है ना इस सदका वेलफेयर ट्रस्ट के हिस्से बने. ठीक है, तो वो हिस्से के तौर पे वो आए और हमारे वो नुमाइंदे बने और उनका हमने ट्रायल लिया. और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस जज्बे के साथ मैं वहाँ गया था कि हमने यहाँ काम करना है, उसी जज्बे से ये लोग मुझे मिले.
और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वहाँ एक बाकायदा एक पूरी टीम है, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हर आदमी को अपना अपना काम दिया जाता है, ठीक है। हमारी ट्रांसपोर्ट टीम है, इमरजेंसी जो राशन हमारे होते हैं उनका अपना एक निज़ाम होता है वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास तकरीबन 15 से लेकर 20 लोग काम कर रहे हैं, बहन भाई वहाँ काम कर रहे हैं, जिनमें से सब जो है ना, मज़े की बात यह है कि सब जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमसे पैसे नहीं लेते, वॉलंटियरिंग पैसे होते हैं। और इज दैट सेम इन यूके आल्सो? Same in the UK also, because in the UK this is mostly a family-run business, and in the family, such as myself, obviously I don't take anything, and any members of my family will not take anything either. And alhamdulillah, with the support of my friends, my family, and also my closest relatives, we all get together, and for every minute they spend with me, it's always fi sabilillah, alhamdulillah. I just want to pick up on, you mentioned about having a list of active projects and then a waiting list. How, I mean, you know, from our perspective, sometimes we're faced with multiple donation requests, multiple appeals going on, and personally, sometimes I think to myself, well, which one needs my support the most? So how do you determine, from a list of people that you have and people in need that you are faced with, how do you determine that who really needs your support? Who needs it more than, say, you know, person one needs it more than person two? How do you go about? MashaAllah, Farooq bhai, that's a very important and a very hard question. Because in a charity, I would say, maybe collecting the donations is probably less hard. But the hardest part of running a charity is to know rightfully where this donated money is going towards. And we all stand before Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to make sure that if somebody has given us a pound, now it's our choice to decide who gets that pound. And we often found in situations where we'll have two deprived families. One deprived family might have a cart where he takes it in the morning, comes back home and is able to earn 500-600 rupees. One family might not have a cart, but they're equally poor. So which one do you determine who's going to get that money? So my heart would go to one that hasn't got the cart. So at least he has a little bit of the means to go out and start working for himself. So it's always the less fortunate out of the two, and so on. So the bigger the donation, the bigger the problem. But alhamdulillah, we have a team there. These people that we approach, 99% of the time, we know their families, we know their handans, we know how many children in that family. So alhamdulillah, when we do decide which family is going to get the donation, we already know their backgrounds. So in front of Allah subhanahu wa ta'ala, we are quite confident that this donation is actually going to the right place. तो अरफान भाई, इस वक्त कौन कौन से इलाके में आपने अपने प्रोजेक्ट या काम कर रहे हैं? माशाल्लाह इकराम भाई, इस वक्त हम तकरीबन 4 जगहों पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ काम किया हुआ है। एक तो ज़िला जेला में किया हुआ है काम हमने, वहाँ हमारे रमज़ान पैक जाते हैं हर सालों साल, उसके लिए हम भरपूर अपील करते हैं। तो एक तो वो इलाका है, दूसरा हम होते हैं फैसलाबाद में, और तीसरा जंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से हम मुल्तान शरीफ में भी जो है ना। तो जब आप यहाँ पर यूके में, तो आपकी टीम बाकायदा उन लोगों से राब्ते में होती है? जी, हमारी टीम, मैं खुद राब्ते में होता हूँ। जो राब्ता होता है ना, वो मेरा ही होता है असल में। मैं हर टीम को देख रहा होता हूँ, हर एक शहर में उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सुबह, और दिन में वो काम करते हैं हमारा, और शाम को वो मुझे भी रिपोर्ट करते हैं कि ये काम फलां हुए हैं और ये काम जो है ना रह गए हैं। तो ऐसे जो है ना हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है। हर शहर में मेरा राब्ता होता है, और हर शहर को अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनका बजट होता है। तो वो मुझे वो केस ला के देते हैं, जैसे मैं पहले भी कहा, वो केस मैं देखता हूँ, फिर यहाँ हमारी टीम बैठती है, फैसला होता है कि किसको क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, फिर जाके हम ये तकसीम करते हैं, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक। जी। You just mentioned about the collection of donations being the slightly easier part in charity work. Now, one of the concerns that I sometimes have is, like, let's say a natural disaster occurs in some part of the world, and there's an appeal has started, right? Donation request has come in. I make the donation today, but then when does that donation actually take effect to the people who need it? So my question to you then is, we have, alhamdulillah, we have many generous people donating to you, right? If I donate an amount to you today, how quickly does that get to the people who you've identified as needing it the most? MashaAllah. Farooq bhai, alhamdulillah, one of our strategy of running this organization is that we have a kitty in each city. We have a temporarily kitty set up there.
So in terms of an emergency disaster taking place, God forbid, if it does take place, then alhamdulillah we're in a position where we already have finances there, we have already food packs available. All we have to do is just top the kitty in Pakistan. But alhamdulillah, within 24 hours, I could say confidently that the moment that we find out that there's a disaster that's taken place, we are able to be on ground with our team ready with food supplies, with emergency medical supplies and so on. عرفان بھائی تھوڑا جا یہ دسو اساں کی کہ تساں کافی عرصے تو کم کرنے پہ ہو زیادہ تساں کیا تکیا ہوا کہ زیادہ ضرورت لوکاں کی غریباں کی مسکیناں کی کس چیز نہیں پینی ہے تو نال اے بھی ضرور تساں دسو اساں کی کہ آف کورس رمضان شریف آئی رہا ہے تو تساں نا کیا پلان ہے فیوچر وچ یعنی کہ آئندہ انہاں غریباں نے کس طرح تساں مدد کر سکنے ہو جی اکرام بھائی جی تک ضرورت نہیں کنسرن ہے ضرورت مکنی نہیں ضرورتاں ایک ہوئے تو میں بیان کرانا کہ جلہ سو اس کام وچ پینے ہو جیڑیاں فلماں مارے کو اچھنیاں تو مطلب ہے اساں ایک جیسا جائزہ کنے ہوں کہ کس علاقے وچ کس قسم کی ضرورت ہے یقین منو کہ ایسے ایسے کیس اچھنے کہ بندہ سوچنا حیران پریشان ہونا کہ بھی اس طرح بھی لوگ رہنے ہو سن وہی ایک تو ایک کیس اچھنا نا بٹ جی مین ضروریات ہے اگر سو اوور آل تک جا ظاہری طور پر ہے پاکستان وچ اسلام بینک پائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ عام طور پر جڑا مڈل کلاس آدمی ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکنا جڑا غریب جانا جڑا باہر 200-250 روپیہ دیہڑی پر کم کرنا وہ کس طرح مڑی اچھی اس کو دال کتنی بھی مشکل ہے سبزی کتنی مشکل ہے یعنی کہ بے منیمم کتنا بہت مشکل ہے سو جیڑی فوڈ جڑا ہے یہ تو ہمیشہ ایک پرابلم پہلے رہا ہے اور ہیوی ہے اور ریسی بھی سو یہ تو ہے دوسرا میں تک ہے کہ جڑا اگے میں بیان تھوڑا کیتا ہے کہ جڑا اتنے پانی نہ صاف ہونے نہیں وجہ تھی لوگ اپنے آپ کی مطلب ہے میلے کچیلے کافی لوگ ہونے اے عرفان بھائی کوئی یہ جے علاقے میں جتھا پانی صاف کو نہیں ہے یا انہاں تساں علاقے کی گل کرنے پہ جتھا پانی بالکل کوئی نہیں میں انہاں علاقے کی گل کرنا کہ جتھا پانی ایک عام جی چیز ہے اتنا ہو ہی سکنی ہے مگر انہاں کو غریبی اتنی زیادہ ہے نا کہ پیسے نہ ہونے وجہ تھی جڑا نا وہ واٹر پمپ نہیں لائی سکنے حکومتی طور پر بھی انہوں کی کوئی ہیلپ نہیں لبنی بھی حکومتی تو جی اگر حکومت کرنی ہے تو آسان پورا پاکستان صحیح نہ ہو جائے صحیح ہے یہ ہر بندہ اپنی مدد آپ کرنا جا اللہ تعالیٰ توفیق دینا سارے جے ناقص بندے ہیں کہ جائیں اتنا مطلب ہے کہ اصل ہیلپ کرنے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنے ہیں مزے نہیں گل ہے کہ جس علاقے میں ہاں چنگ علاقے نا اتنا اگر تصا بورنگ کر سو تو اس علاقے بورنگ مطلب ہے 30-35 جی فٹ ہے نا اس تو بعد وہ پانی لکڑیچنا اتوں یعنی کہ ساری بورنگ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ نہیں ہونی تقریباً بالکل وہ پانی زمین تو کافی اچھا ہے اس مانے سارے کاسٹ بہت گھٹ ہیں اصل 100 پاؤنڈ کنے ہیں ایک واٹر پمپ نا تو اس نے 1.5-2 گھنٹے نے اندر جڑا نا پانی فریش تازہ اور میٹھا پانی الحمدللہ نکلی چنایا بس صرف گل اتنی ہونی ہے کہ بندے کو پیسہ ہوا ہے تو وہ کم کرائے تھا اپنا پانی کا نظام کرائے جڑے بچے نے وہ نہائی تو ہی نہیں سکنے اس وجہ سے ڈیزیز پیدا ہونی ہے پھر زیادہ مصیبتیں پیدا ہو جانی ہیں پھر کرنے کرو ایک کار پھر دعا کار پھر تریہ کار کرنے کرنا پورا محلہ جڑا نا وہ تو بیمار ہویا پہ ہونا نالی تھوڑا جا دسو کہ روزمرہ زندگی میں جڑے بچے تو سنبھالے ہو انہوں نے کوئی سکول یا کوئی اور بھی ایکٹیویٹیز انہوں واسطے ہونی ہے دیہڑی ایکٹیویٹیز تو بڑی دور کی گل ہے اکرام بھائی انہوں بیچارے بچے نے گل کی ہے کہ غریبی انہوں لوگوں نے غربت اتنی زیادہ انہوں نے کرا وچنا کہ ماں باپ خود جانے کے فرض کرو کہ ایک ماں باپ جانے باہر مزدوری کرنے جی اور مزدوری اس طرح کرنے کہ جائے باہر پہاڑیاں میں جو کم کرنے دیہڑی بیچارے 500-600 روپیہ کمائی دا کار ہے جانے انہوں کی اتنی ضرورت ہونی ہے کہ انہاں بچے کی بجائے اساں سکول بھیجاں انہاں کی نال اساں رکھاں تا یہ مزدوری نال کرن یعنی کہ بچپن تو انہاں کی جڑا دسیا جانا وہ سکھایا جانا 4-5 سال نہ بچہ اس کی عمر اسی اس قابل اسی کو ٹوری سکنا تھوڑا بہت تھوڑے مطلب اپنے پیروں پر وہ کھڑا اسی اس کی سیدھا ستیر باڑیاں کی جسن جب مزدوری پر لائی اٹھسن تو وہ کم نال کرا سن کہ چلو اور کچھ نہیں جڑا 50-100 روپیہ اور ایکسٹرا سن کی دیہڑی آئی کیا A lot of the things that you've mentioned, personally, I feel in the Western world, living here, we take for granted, such as food, water, having an income, whether it be by means of employment or welfare benefits, somehow, we manage. One of the campaigns I believe you do, and I think I've seen, is the marriage campaign. Yes. And anybody who's organised a wedding knows the headache and the stress and distress that goes with that. Can you tell us a bit more about the marriage campaign and what that actually involves? Alhamdulillah, Farooq bhai, we have started a marriage campaign, as you rightly said, this year. Alhamdulillah, we've managed, mashallah, up to now about 4 to 5 weddings that have taken already place. Alhamdulillah, one thing Sadaqah Welfare Trust does is sends clothes to Pakistan. We send clothes to Pakistan which are for summer and for winter. Alongside them clothes, we've decided to send bridal wear, especially for these young daughters of ours who are ready to get married, but just because they don't have any money,
to buy clothes or any gifts as the mom and dad buys them as they're leaving their homes. They stay at home. And I've seen many cases where there's 40, 50-year-old ladies who never got the opportunity to get married. They were perfectly normal human beings, just like me and you, who were ready to get married, and because their mom and dads could not afford the marriages, they've had to sit at home, and their now ages have passed. So Sadaqah Welfare Trust team in Pakistan brought this to my attention. We had a meeting here and we decided, okay, inshallah, alongside all this other work that we're doing, we're going to try to get these young daughters married off, inshallah, on the expenditure of Sadaqah Welfare Trust. And inshallah, every wedding that we approach, we're going to make sure that their gifts is not going to be a problem, their clothes is not going to be a problem, and those gifts can include any, all the kitchenware that the ladies use, the beddings, and also crockery and all the essentials that the ladies normally get gifted from their parents. So we take a role of their parents for temporarily at that time. And alhamdulillah, I'm very, very happy and grateful for Anzal Begum Foundation, mashallah, who this year sponsored 2 of our weddings, alhamdulillah. They looked at our work, they were very pleased in the way Sadaqah Welfare Trust does their work, and they trusted us, alhamdulillah, and they sponsored 2 of the weddings that we carried out this year, and alhamdulillah, those girls now are living in their own homes, mashallah. So is it a case that you're facilitating weddings, or do you actually, is there a matchmaking process? So let's say somebody wants to get married, but can't find somebody suitable. Do you get involved in that, or is it just a case of you've identified somebody who wants to get married, a couple that want to get married, and you're facilitating that? Yes, Farooq Bhai, we don't do matchmaking. We totally leave this up to the boys' family and the girls' family, but we do facilitate. So if there's 2 families who wanted to get their daughters or their sons married to each other, or 2 families want to come together and they couldn't afford it, that's where we come into this. Is there any kind of due diligence checks that kind of go on with that, or are you on the trust of the people you are dealing with? Everything is looked at very thoroughly. One thing we do is send our team inside there. They check the background of the girl's family and the boy's family. And one thing that we do at the time of do the marriages that we do ask for is that we are looking for families that have got no demands. Because these people are so poor. There's a tradition in Pakistan where the son, let's say a son is able to earn 1,000 rupees a day, they transfer that somehow into their annual wages. And then from the annual wages income, they actually have a price for that girl. And the price is not actually for the girl, but for the stuff that she's going to bring to the home. So we eradicate that completely. This is a wrong thing. And daj and these kind of words and dowries is a lanat anyway. So we stay away from this lanat. What we do is facilitate gifts. And we will only approach a family who is willing to not take any gifts in the beginning or not demand any gifts. Then anything what Sadaqah Welfare Trust thinks that the girl needs or the boy will need, then we facilitate that. And we often give them surprises, with clothes or gifts or whichever way you want to put it, alhamdulillah. अरफान भाई, मैं चूँकि 2 सवाल हैं और मैं चाहूँगा कि इन दोनों सवालों को इकट्ठे करके आपसे पूछूं कि इस साल आप ज़कात भी इकट्ठी करते हैं और ज़कात किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ मैं चाहूँगा कि अगर हमारे सुनने वाले या देखने वाले में से कोई डोनेशन करना चाहे, कैश पैसे देना चाहे, कपड़े देना चाहे, तो वो आपसे किस तरह रब्ता करे, या आप कपड़े या पैसे किस तरह इकट्ठे करेंगे? इकराम भाई, ज़कात तो देनी है, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, ज़कात तो देनी होती है। इसके साथ देखना ये होता है कि आपकी ज़कात जा कहाँ रही है। और मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ भी देने से पहले, और अक्सर जब मैं डोनेशंस लेता भी हूँ और मैं कहता हूँ कि हमें कुछ भी देने से पहले हमारे जाके यूट्यूब पे जाके वहाँ तकरीबन 300-400 फिल्में वहाँ पड़ी हुई हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, और वो प्रोजेक्ट्स जैसे बने थे और जैसे हुए थे ऐसे ही हमने फिल्मिंग की है। ये वो नहीं है कि एडिट करके ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ देखेंगे आप वही हो रहा है उधर। तो एक तो जब डोनेशन हमें मिलती है तो हम ये उनसे वादा भी करते हैं कि आपको एक फ़िल्म भी बनेगी आपके लिए, एक फ़िल्म बना के आपको भेजी जाएगी। आपने देखना है उसके बाद कि वो पैसे आपके दिए हुए कहाँ गए थे और किसके पास गए, सबूत के तौर पर आप लोगों को भेज भी है, वो तसल्ली भी होती है ना, बिल्कुल तसल्ली भी हो जाती है देने वाले को ना। वैसे हम ये करते हैं ना कि किसी चैरिटी को दे दिया कि चलो हमने फीस बिल दे दिया, अपनी ज़कात अदा कर दी, मगर वो भी अच्छी बात है क्योंकि ये तवक्कुल होता है, अल्लाह पे होता है कि या अल्लाह आपके राह में हमने दे दिया है, ठीक है, आपकी ज़कात हो गई है। मगर क्या खूबसूरत ये बात है कि मैं सोच रहा था, हमारी जो टीम है, हमने ये सोचा कि ये जो लोग दे रही हैं डोनेशंस, इसके साथ अगर एक फ़िल्म बना के उनको भेजी जाए तो वो कितनी तसल्ली उनको होगी, कितनी खुशी उनको मिलेगी कि हमने किसी गरीब को सहारा देने में कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे
हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पहले हम बातें भी कर चुके हैं कि फूड का बड़ा मसला है, बीमारी का बड़ा मसला है, वहाँ रोज़गार बिल्कुल है ही नहीं, वहाँ लोगों के घर टूटे फूटे हुए हैं। और जिस इलाके में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ सैलाब सालाना आता है, सैलाब सालाना ही आता है। कभी कभी ऐसे कोई साल होते हैं कि जहाँ वो ना आए, जब आते हैं तो वो पूरी तबाही के साथ ही आते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में अभी 3 साल पहले आया था, तो वहाँ हमने काफ़ी काम किया था। यानी कि वहाँ जो लोग घर बनाते हैं वो घर भी ज़मीन से 3-4 फुट ऊपर बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि जब वो सैलाब आता है तो अगर वो ज़मीन पे ही हो वो घर बने हुए तो उनके बच बचाव हो जाए। हाँ, बच बचाव हो जाए। तो इसलिए वहाँ भी ये मसले बड़े हैं, तो लोगों के घर टूटे फूटे वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। गरीबी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कपड़े बांटे हैं वहाँ, और सालों साल बांटते हैं। समर के लिए हमारी 3-4 डिलीवरीज होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि इस साल क्योंकि सर्दी काफ़ी पड़ी है पाकिस्तान में, और हमारी 3 डिलीवरियाँ जो है ना सर्दियों के कपड़े के वाले से वहाँ तकसीम की गई है। वो सारी फिल्में यूट्यूब पे हैं पड़ी हुई, अगर आप हमारे लिंक्स पे जाएँ और वहाँ देखें आपको पता चलेगा कि आपके दिए हुए कपड़े ये कैसे हम अपने फैसिलिटीज़ में लेके उनको प्रेस किए जाते हैं, उनको रीपैकिंग की जाती है, खुशबू लगा के यहाँ से पैकिंग करते हैं हम। यानी कि जो लेने वाला हो ना उसको शर्मिंदगी ना हो कि ये कोई यूज़ हुए कपड़े हैं, ठीक है। सीधे हाथ से हमने देना होता है, बिस्मिल्लाह करके हमने देना होता है, और वो हमारे अपने बहन भाई हैं। बहुत खूब। तो सामीन और नाज़रीन, ये हैं हमारे साथ अरफान भाई सदका वेलफेयर ट्रस्ट से। तो इंशाल्लाह माह रमज़ान में आप रेडियो पर भी इनकी अपील देखेंगे, और बाकी अकाउंट्स नंबर भी आपको हमारी स्क्रीन के नीचे मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें जो आप तक एक वीडियो के ज़रिए तसल्ली बख्श पैगाम भी पहुँचाया जाता है कि आपकी दी हुई डोनेशन कहाँ लगी है, किस गरीब को दी गई है। आखिर में मैं चाहूँगा कि फारूक भाई, if you have any question or anything to say. Yeah, just I mean we've heard from Irfan bhai about the things, the great work that you do, the great work that you've done. Can you tell us about any upcoming events, anything planned in the future? Farouk bhai, going to some of these lands, I noticed that the land was very fertile, and mashallah I had a vision where inshallah if Allah Ta'ala gives me the tawfiq and if I can get the right finances to cultivate my own wheat. And from the wheat that comes, obviously we can transform that into flour. Flour is something we need for 12 months, all through the year. The actual rates of flour that we're buying out now are ridiculous prices, and we can actually produce this on a fraction of the price. But for that we need the funds. We need the funds, we need people in place there. Everything is ready, but just because of the lack of funding, we're unable to do this project. So with zakat, if that can be somebody's khwais that I can do the whole field and maybe 6 months worth of, cultivate 6 months worth of wheat and provide to these poor and hungry people, that would be beautiful. As well as that, obviously Ramadan is coming up, and it's a month of zakat as well, and we should alhamdulillah all get together. And if we do take your zakats, some of the projects our money will be going to is obviously food packs, medicine, sanitation, employment. We're trying to do, especially the employment, because we're trying to make these people stand on their own 2 feet rather than asking for us every day. But if we can get them some kind of an employment, they can go out there. These people are willing to go out there. They're very hard-working people, but because of lack of funds, they're unable to go and provide for themselves. We're trying to provide support to strengthen orphanages as well. That's one place where people think, well, the government's looking after that. But we've decided, alhamdulillah, we've seen a place in Faisalabad. We're working and liaising with the organization there. And inshallah, one of my other dreams is to go into that organization and inshallah strengthen it with providing clothes, providing furniture, and providing food packs for them for all the year. So at least for 1 year, they've got nothing to worry about. Inshallah, we'll try to put 2-3 teachers in place as well. So these kids, instead of going to schools, which they can't afford to do, is actually get educated in the orphanage themselves. So inshallah, this year I'll be going to Pakistan, inshallah. And if I go there, I will inshallah see this orphanage. I will see what's needed. And with the zakat collected, there'll be a part of the zakat going towards an orphanages as well, inshallah. Do you have a distribution center out there, or do you literally just, if you have an area that you've identified, take charity there and just give it out, or do you have some kind of distribution center? Do you have a view to kind of build anything like that? That's the problem at the moment. I don't have a distribution center. We do need a distribution center there so that my team can have access to that 24 hours a day. If any time we need to go in there, we can
get our stuff out there. We can get our food packs from there. We can get our clothes from there. Whatever that we're providing to these poor and needy people, we can just go into our own distribution center, pick out what's needed, and actually distribute it to these people. So that's another project that we do need funds for, inshallah. It will help us immensely, and it will help us to organize our charity much, much more better. بہت بہت شکریہ جناب عرفان بھائی. تو سامعین و ناظرین، ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ آپ سے گزارش کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کے لیے آپ ان کا ساتھ اور ہمارا ساتھ دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم سب کو اجازت. خدا حافظ. صدقہ 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 ویلفیئر ٹرسٹ.